Ngenza ku Ekigula Lujji leero. Ngenda kunenya omuntu waku mu 7 kyekizibu kya Uganda. So hi guys, please subscribe to the best channel ever, XXL Media Live. XXL Media Live. XXL Media Live. XXL Media Live. XXL Media Live on YouTube. The best channel ever. Era mbatumiddeko mwena abadde bamisinga Ekigula Lujji nti nkomye obuto okubaweereza era Ekigula Lujji ngenda kibawa buli lunaku oba buli lunaku lwebasobodde okuggyibwa amawulire. Ntandise bwe nti Ekigula Lujji leero. Nga bulijjo bwe ngamba Yosef tabasoma mutano wa kalekezi nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambe muyambe ekkiriza enswaswa etayanula yereega engalabi. Mukulu okoze effujjo lingi nnyo mu Uganda. Naye tugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo oba buli maawa. Mukulu ekigambo ky'okutta bannayuganda n'okubuzaabuza okuwa amawulire amafu kikyamu nnyo. Nze wayagalira ddala okwagala okunguleta mu Uganda era n'okola amawulire mangi nnyo. Which sigenda kunenya muntu yina nga mbagambye era muganda wange Okeroliem nkulamusizza nnyo webali emirimu gy'okola n'abakulembeze bonna bali mu bitongole by'eddembe mubali nnyo emirimu gye mukola. Sigenda banenya ababulidde ekirwadde bakitayo Yosef tabasoma mutano wa kalekezi ky'ekirwadde ekibaluma. Singa gwe ngenda kuvuma dde okunenya wabula ekirwadde bakiyitaani mu 7. Mukulu Okeroliem bakozesa ensobi gye wakola ogimanyi n'abantu abalala. Naye nze ebigambo bye njogera bikukakatako era bikwata ne ku bazzukulu bo. Museveni kyekizibu kya Uganda era kyekiba ekizibu. Bw'olabanga sitaani yeesitukidde okukwata mu lugo kiba kitegeeza baatumi baweddeyo. Kati ngenda basa mwena bannayuganda ensi tetwemazaamu kubanga abaatusookawo baagirimu naffe tugenda givaamu n'abala bajje. Nkiddamu abaatusookawo baagivaamu naye n'abagenda okudda bagenda givaamu. So saagala Museveni agenda okuvaawo enkya atwawukanye ffe bannayuganda. Kubanga tukyaliwo nnyo abaana baffe we bali. Mwe munalowooza nti okulya obusente obusiddiiki kyekigenda okutwala kyekigenda okwongeza eggwanga mu maaso kikyamu. So Museveni njagala kugamba ekigambo kimu. Ensi engeri gy'ogitwalamu okutta abantu gwe wandirowooza nti oli wa kitalo nnyo nga gwe olowooza naye twali tulabye abanene emirembe engalo. Mukulu abantu abali bategeera wafudde abasiru. Mukulu abantu be twatulowooza nti bategeera ate kati bategeera. Gwe kennyini weefudde nti otegeera ate naye nga totegeererako ddala. Nze njala kugamba ekigambo kimu wantuusa gye natuuka naye ate olina kye wankolera ky'otamanyi. Nkiddamu wantuusa gye wantuusa naye olina kye wankolera ky'otamanyi. Naye njala kugamba nti nze nga nze Lumbuye kemiko ali sikutya siina munnayuganda gwe ntya nga njogera amazima kuba kyenkakatako mu constitution ya Uganda okwogera amazima. Oba oyagala oba toyagala. Results z'obwenzi tuzirabira mu kufunisa lubuto mukazi, kufuna siriimu na birwadde bya bukaba. Gye mukolera ebintu byammwe ffe tetubaayo naye ate bidda mu public. Kitegeeza nti omukazi bw'agenda ne bamuwasa n'afuna obufumbo obutukuvu ekiva mu kikola omusawo gy'atabalwa lubuto. Agenda okuzaalisa omwana oyo abeera omusawo naye tabeera nga mukola ebintu ebyo. Naffe Museveni bw'oba okola ebintu by'okutulugunya abantu n'okubuzaabuza banaga tetubeerayo naye bidda ate bijja kufuluma. Nze okukwatibwa kwange kwalaga Uganda ne bannayuganda ebintu bye mbadde mbagambira ebbanga eddene omusajja afugidde eggwanga ku bulimba mpaka nakati abatakyakkiriza nti obulimba bwe buli. Mujja kutegeera nti omusajja gwe muliko Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe nsi yaleeta muzeyizedde. Bwe ngamba nsanga bisibe yasanga ensi eteredde buli kimu nga weekiri. N'abyonna n'abisiro n'abiddusa. Nsi yaleeta talinaako ntandikwa wadde enkomero wadde address eyo gwe bayita nsi yaleeta. Mukulu nsi yaleeta Yoseri Tibahabulwa Lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi nsanga bisibe muzeyizedde. Weewumuzeeko. Okoze effujjo lingi ku bannayuganda but with the time we will pay heavily. Gwandirowooza nti gw'osinga okutegeera mu bulayi si gw'osinga okutegeera. Era Ekigula Lujji nkifundikidde nga nkutegeeza. Mukulu nsi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde wumuze ngalabi kolera.
amazima gakaawa naye ojja kumanya amazima. Kati anvuddewo olw'okuba nti obudde ndabutono ate abantu bamugenda kukola, njagala okusookera ddala bategeeza. Sirina kintu kyensobola basasula mu nsi okujjako kusigala nga nkola omulimu guli gwennyini gwe mbadde nkola okubawa information era nyikyambuza bulungi nnyo nga mugitegeera. Kyensigala nga nkola kye kintu kyenyinza obbasasulamu kyokka. 1 maze emyaka egiwera gigenda mwena sikola nga nkolera ggwanga kukyuka. Ntuuse n'okugenda mu kkomera nga nkyolera ggwanga kukyuka. Kyemwansasulamu kisinga bye mbadde nkola mwebale nnyo mubalire ddala. Kyenyinza obbasasulamu kwe kusigala nga mbaweereza n'okubabulira information yonna nga bweneeba. Era bwe naaba nga ngifuna ngenda gibawa. Era nga njagala tandika n'olwaliro mbaweeko ku information gye nnina mujja tegeera. Olw'ensonga eyo okwebaza kwange n'ekigula lujji bikomyano kati video entuufu etandise. Abaagala okumanya bwe nakwatibwa ejja kuba sitoola endala era nja gibwa mu butuufu bwayo. Essaawa zino olw'okuba nti tukyali mu kkooti ebintu bikyatambula nga mumanyi nti mateeka nti omusango togwogerako nga gukyali mu kkooti. Na wano bwe kiri era ekyo kyo mbasuubiza nja kugubawa era mbabuulira engeri gye bankwatamu na buli kimu. Naye mbagambye buli muntu yenna eyankolako effujjo nga Munnayuganda munnange sigenda kuvuma, sina kye ngenda kukola. Ensi ejja balamuza kisa. Nze gwe mpalana era gwe mmanyi nti yakola ebintu bino Yosefu Tabase mutano wa Kalekezi. Naye babbulaaza mmwe ne basisita mwekuba emitima. Tunuulire ensi Uganda n'ensi endala ezigyetoolodde olyoka olumbe Lumbuye omutumbe ekyoyagala omuvume otuuke n'okumulyamu olukwe. Tunuulire ensi Uganda kyekikulu. Ntandise bwenti. Mbadde nga mukomera ebiseera bisinga nga seraliikirira bulamu bwange. Naye nga neeraliikirira nnyo abantu basatu. Wesiri. Nga neeraliikirira nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nnyondo olw'obulamu bwe. Olw'ensonga nti ensiga zimwetoolodde era ekyo kyambiranga ku mutwe. Neeraliikirira omukulembeze w'eggwanga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu obulamu bwe n'ensiga naye zimwetoolodde. Neeraliikirira Bannayuganda mwenna wamu nga saawuddemu olw'ensonga nti kino njagala nkibagambe mukiwulire. Mu nsi yonna Uganda ekwata kyamukaaga okuba nti yeesinga bambega mu nsi yonna abali ewaka n'emitala w'amayanja nga basasulirwa ssente z'omuwoomusolo. Wandirowooza nti ne neighbour wo akulya emitwe bwe binannamiro nti Munnayuganda munno naye ng'ate embega awedde emirimu. Omwami ono alina bambega mu buli kitongole kyonna ekinene mu nsi yonna kye mumanyi whereby nti employinga n'abazungu bamubegere. Recent waliwo omuntu gwe baakwata mu home office ya Bungereza nga abadde embega wa Museveni era abantu abasinga obungi abammibwa obutuuze bwa Bungereza n'abaatikkibwa okuva e Bungereza yali nsonga ya mwami oyo embega wa Museveni gwe yali ataddeyo. Omwami ono alina bambega mu International Criminal Court. Omwami ono alina bambega mu UN nga n'omu ku bambega b'abakulu ye mukyala Winnie Byanyima n'abantu abalala baliyo abakulu omuluza nti bakugunavu. Mu Parliament ya Bungereza alinamu bambega abamukolera bye yasasula ebizimbe Amini bye yaleka amaze okusasula. Mu ggwanga erya Amerika alina bambega abali ku street Bannayuganda omuli abakazi n'abasajja ababega abatambuza kanyo kawulire era nga Bannayuganda bafuna obuzibu. Mu mawanga ga Afrika tomala mu East Africa tomala mu Uganda kye kizibu nnyo ye namba 7 mu kuba nti alina bambega abangi mu nsi yonna. Naye nga abantu bano tebabega on behalf of the benefits of Ugandans. These spies, they spy to protect Museveni in power, not something else. They are protecting him to stay in power, but not on the behalf of Ugandans. Ensi endala zirina bambega abebika ebyenjawulo abazibegera ku lw'abannansi baazo naye Museveni bambega be
babega kubeezaawo gavumenti ye na family ye nkibanyonyodde bulungi kyova olaba ne bumuwandika petition mu International Monetary Fund Museveni ayirayo bambega abamukolera abasasula ssente empitirivu mu dollars abalala yabawa birombe bya golodi abalala yabawa ebirombe by'amafuta buli kimu kyo kyayagala akikola okuba wakakatono nnyo nga sinagenda mu maaso omwami ono bwe twali mu kalulu ndoza mwalaba ebyava mu kalulu omusajja twamuwangula flat naye njagala bajjukiza nti ekizibu kye tulina mu Africa ne mu nsi endala ezikyakulaakulana tulina ekizibu kiri kimu nti tukyali mabega wa mitayimbwa egy'abaatufugako oba abaatukolonizinga indirectly bakyatufuga nga tetumanyi era kyova olaba ono omwami assa abantu yakyasinza okutta abantu ku kalu Africa teryamunyigako kubanga is protected waawo ngenze ku nsonga enkulu ensonga enkulu ey'eggwanga okulitunda ekyo nze nkibagamba buli lunaku nti eggwanga Uganda lyatundibwa nga mulowooza nsaaga eggwanga Uganda Museveni yalitunda ne muganda we mu kuteesa ne mukyala we Judith Museveni olwewe twogerera amagye ga Uganda gagenzedde Congo naye tegagenzeeyo leero gagenda almost omwezi mulambe mabega kati eno message njagala egende eri ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera Kyagulanyi Ssentamu ne baganda wo bonna ekisookera ddala ekyatutte amagye ga Uganda ogende Congo mu kimanyi nti ADF kibiina kya Museveni yakyetandikirawo yagenze nga balina akatego ke baagala okuteeka mu Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Unity Platform Museveni njagala oveewo wakane nti ADF si kibiina kyo nga ne yali akikulembera gwe omulina Luzira naye nga tatasiibayo Luzira kubanga omusasula omusaala buli mwezi ate ng'ekiro tabeerayo abeerayo emisana ADF tebangayo bali basirikale bo bakozesa wagenze Congo still n'omenya constitution nga tobuziza parliament era ekyo wakikoze kubanga amagye wagenze okwogera nti bajja bakola formal information mu parliament already nga amagye gagenzedde Congo amagye ga SADC abantu bannansi ba Congo okubula bamala mu kitundu gye wagenze kimenya mateeka wakutte omudiri gw'ensimbi n'ogusasula ekitongole ekyensi yonna ekyamawulire kye bayita Al Jazeera okuva wiiki ewedde osindikayo abasajja bo abali ku international level okutandika okukampeiningira era Al Jazeera mu nsi yonna yazanya amawulire go muno wataddewo no assemblinga omukulu Andrew Mwenda mukoddomiwo no assemblinga Jim Hwezi oneye mfanfeewo no assemblinga n'abayaaye abazungu abali mu East Africa naddala mu Kenya okuba nti batandika okwogerera n'okufuula ennimi ku lukalu lwa Uganda nga boogerera ku mitimbagano egy'amawulire ag'ensi yonna okusinza ddala Al Jazeera wetwogera Al Jazeera yezanya amawulire go mu kunsi yonna olw'okuba nti ssente mwazisasudde okuba nti muzabuzabu na Uganda nkimanyi ne bomu ezaakuba zonna wali ntegeke nga iso ne ssemu ebakola omulimu guno ekyo tukimanyi bulungi nnyo so mukulu wa Kyagulanyi Ssentamu uliza message eno omukulu ono bwe yasindise amagye Congo waliwo mission ey'okuba nti baagala kukwatirayo abasiraamu beetegekedde bennyini bakuba amasasi bamalu bakuba amasasi ng'abantu bano balina attires balina ne ballet zino ez'okumutwe balina ne membership za nopu eza card nga zisayinigiddwako gwe Kenyini lwa Kyagulanyi Ssentamu nti go wazibawa bagenda bakuŋŋaanya bakuba amasasi bayite ebitongole by'amawulire binene omuli Al Jazeera omuli CNN ne BBC bakavalinga abantu abo nga balina identifications ezo ne attires eza nopu bakite ku mutimbagano gw'ensi yonna kikonfaminga lwa Kyagulanyi Ssentamu gobadde sponsoringa abayeekera ba ADF era kino olwedde bakiteeseteesezi kyatusa amagye kyatuta amagye gane Congo n'ebigendwa bye bibira kubanga jjukira parliament yayise ensimbi okukola oluguudo e Congo terukolebwanga kubanga talina buvunaanyizibwa talina lagalo gye basalinga ne Congo ogenda kukola enguudo ezo so olw'ensonga eyo njagala bategeeza ekintu kino mukimanye abasajja bano balina olukolezi kyembaga Museveni yafuga eggwanga erya Burundi to remind you Museveni yafuga eggwanga erya Rwanda to remind you Museveni yafuga South Sudan to remind you Museveni yafuga Congo Museveni yafuga Central African Republic newankubadde mulabayo abakulembeze abafuga kati kino kanti bajjukize mujjukira omugenzi Laurent Desire Kabila omusajja yali awangalire makindye Museveni amukwasa emmundu n'essimbi ez'omuwa omusolo n'agenda nalumba eggwanga lya Congo ne bakuba omugenzi Seseko Mobutu Wazabanga ne bamujja mu bukulembeze Laurent Kabila n'atwala mu bukulembeze Laurent Kabila ono yalina omwana omujja na nnyina gwe bayita Kabila Junior ono yakavaako recently omwana oyo teyali mugeti yali mutabani wa mugenzi Kabila yali mwana amujja na nnyina ate ng'omwana oyo munyarwanda piwa
okubategeeza kino omwana oyo omu ku badde bakolera Museveni ensimbi empya n'enkadde mu ggwanga erya Congo si mwana wa Kabila ate mwana Munyarwanda era nga ne contract z'abadde bakola mu Congo omwana ono yabadde aziisamu nakati we ziri wetwogerera essaawa zino kino kigenda tambula kitya omwami ono osanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta musajja mulimba bulungi nnyo ate yeekweka bulungi nnyo tayagala mu exposinga ekintu ky'okuba nti batute ataza nup baagala kikozesa okusibirako Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bakimanyi nti Robert Ssentamu bw'aba kyaliwo tewali kigenda kukolebwa mu Uganda ku nsonga ze balina ez'okukyusa obukulembeze mu kino era kye kimu famire y'omugenzi Sheikh Kirevu gwe baakuba amasasi eri mu kattuko ekamu nti famire abaana n'abakyala baabawamba bali mu safe houses ez'enjawulo nekyenasabye okuma nti bali mu safe house y'e Makindye mu military barracks bali mu batulugunya n'okubakkiriza okwogera nti Sheikh Kirevu era akolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu era Robert Kyagulanyi Ssentamu yajjanga mu maka ga Sheikh Kirevu ne babaako emboozi bayisinganya n'ensimbi olw'okuba nti nga Museveni bamukyala agambe nti Sheikh Kirevu yalina enkolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga n'ensimbi ezimu ezaddukanyanga emirimu gya ADF Kyagulanyi yazireetanga naye omukyala olwo n'abaana bakyakalambidde so omuwani muwulira ebintu ng'ebyo temwewuunya nti biki ebibaddewo ebinaava e Congo mujja biwulira buli kintu kyonna ekyekwasibwako nti mulabye omuntu nga bamukutte oba bamuttise ng'alina kaadi ya nup n'ebyambalo bya nup temubuuza ani abirimu iso SSMY n'ekitongole eky'amagye ekya Museveni kimukuumira ekya SFC so yensonga eyatutte omukulu Museveni wansi eyo mu Congo ayagala kujjayo results eziraga Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde aduumira ekibinja kya ADF in disguise ninga akimanyi bulungi nnyo nti ye kennyini yali babaga wa kintu kino ago gawedde ngenze ku malala twade tuli awo nga muwulira amawulire nti China yatutte ekisawo kino baali bakitwala dda naye nga batyabuti kwogera nti China yatwala ekisawo kino naye nga China tetwalanga kisawo kino kyokka ku ndagaano Museveni ze yasayininga nabagamba nti abantu bano tebasomanga mulowooza nsaaga kya bulijjo mu mateeka nti eggwanga bwe ligenda okwewola ensimbi bayita mu kakiiko ak'ebyenfuna mu paaliyamenti ne bateekayo okusaba kwabwe paaliyamenti n'ekukkiriza ne kulyoka kusiteekebwa mu bitongole by'enjawulo by'ensi yonna ne balyoka basaba omusimbi Yosef Tabasoma mutano wa Karekezi muzeyizedde ensanga bisibe ensi yaleeta yasituka ne muganda we Samu Kuteesa wepo ne mukyala we Janet Kemba bazibombi ne bagenda mu ggwanga lya China ne basayininga endagaano ezitunda ebyamaguzi n'ebyobugagga bya Uganda abantu basatu nga tebategeeza ku paaliyamenti bo ne basayininga endagaano mu kisinga okusesa era ekikwasa ennaku omwami ono nsanga bisibe ensi yaleeta atamanyiddwako nsibuko ye muzeyizedde Yosef Tabasoma mutano wa Karekezi endagaano ze yasayininga ezimu zaali mu luzungu bazivunudde naye endala ezitavunwa mu luzungu nga ziri mu China ate nga ziri mu bugambo butono nnyo bagenda okumala okwekkanya endagaano zino ze basayininga nga n'ebintu balina okuwaayo biyitirivu nnyo ku ssente ze babawola olw'okuba nti ssente bo lwazifuna ne bazikolamu ebyabwe endagaano ekomawo baluma bagenda okwetegereza endagaano givunula nga balina bingi nnyo ebyokuwaayo mu kisooka mwalimu ekisawo ky'entebe kyo kigenda mukkirize oba mugaane mukulu Makerere University nayo kwegenda okugendera mukkirize mugaane Nakawa nayo eyinza okugendera kusinziira ku baana abasajja be baagala Kyambogo University nayo eyinza okugenderako Jinja Dam Power Station nayo egenda kugenderako Kaluma Power Station nayo egenda kugenderako Lake Victoria eno baali bagiwaayo dda era najja ne bagamba nti Lake Victoria okulemba ne bannayuganda badde bavubavumu n'amaato nga n'ebinnyanja bavuba bina address biraga mu kitegeere nti ennyanja eno yali yagenda dda nga bo bagiwaayo dda mu bintu ebyo birina okuba mu bintu ebirala bigenda okugenda kamba jjukize mu bintu ebirala ogenda okugenda bye bino wano wammanga nga baagala okuza ssente zaabwe Lake Victoria njibagambye Entebbe Airport njibagambye Kaluma Falls Kaluma Dam njibagambye ekisinga okusesa nno abaami bano abachina bajinguwongu changuwongu baagala border posts B ezisinga okuyingiza ssente mu Uganda border post kuno kuliko Busiya kuliko ne Maraba nayo kweri border bazaagala zikontrolinga okuba nti omusolo gwonna oguyingizibwa mu ggwanga nga guva ku borders ebbiri baagala ogukontrolinga mukiwulidde bulungi n'ebitundu ebirala baagala ettaka ly'e Kayunga naye nga possible baagala Bbaale baagala ne Kalamojja okuba nti okumalayo ensimbi zaabwe mu ndagaano ezasooka baasayininga emyaka eta ne bagenda okwetegereza ng'emyaka giri 17 emyaka 65 gye balina okuba nti balikavalinga ssente zaabwe yensonga lwaki ebintu bino Museveni byamutabuseeko nga tasobola bitegeera essaawa zino olw'ensonga nti yeekubya mizimu kati mwabagala okuprovinga information egyembawa nti n'ekiri e Kalamojja kifumba mituko
njagala balaga ebintu bino. Olwaleero bukyanga lubanga lwa mingi Kalamojja ebyaddala yalumbibwa wala Bakalamojja bali mu kufa tebabalya ssente nti wali Omukalamoja ali mirembe. 1 baba twalira amagye tanka enyonyi babajjako mundu kyokanga bukyanga Uganda ebeerawo Abakalamojja badenga babeera ne mundu zaabwe ne balunda ente zaabwe. Ennaku zino bassa Bakalamojja abayitirivu nga bayita ndi bayeekera abadde bategeka obuyekera mu Kalamojja. Okubalaga nti bano bagenze ku lootinga Kalamojja jeri tebamuwa minisitule ya Kalamojja ogenda okunoonya ebirombe bya zaabu n'amayinja ag'omuwendo gwe tuyita mabo gali mu bitundu ki omulimu n'agukola n'amala ne bateekawo investor okubba amayinja gano okubba ebintu by'abantu. We twogera Abakalamojja ente zaabwe Museveni n'ababbi be balala bazibbi bazimazeeyo nga ne video gye nasembye okufuna information eraga bweti bano abasajja okumanya si babbi balwadde. Ente z'Abakalamojja zonna bazimazeewo zizo bazigwa amagye ga UPDF gatwala ente z'abasajja Abakalamojja. Zizo UPDF ate nga balaalo bennyini bali mu UPDF. Mumutunde mulabe. Mulinde mulabe ente z'abasajja bali mu kuzibba. Eyo gumuyita nsi yaleeta nsanga bisibe buli kimu akitwala. Kati ali Kalamojja mu Buganda ettaka limulimu okutwala kati yagenze Kalamojja ente z'abasajja zizo zonna. UPDF yezitwala zizo. Eyo SFC yetwala ente z'Abakalamojja. Gaago majeto za Mugalaba. Awo banyamulege batwala ente z'Abakalamojja bali mu kubba ggwanga ddimalawo kati bagenze Kalamojja gisaanya ozize ente z'abasajja bazimazeewo. Gaaga amagye Mugalabye wuuyo ezente ziri awo kati Kalamojja waliyo kye tuyita mabo amayinja ag'ebbeeyi era nga tasobola gakyamako nago gaagano bagasimba bagatwala bagateeka mu konteyina ne gatambula ensi yonna ne bagenda bagatunda kyokka gavumenti erina kyemanyi gaago oyo mabo ali Kalamojja. Era kabaka ono ng'amwagala nnyo olw'obuweereza bwe omumbo bwanga bamwagala kubanga yali aweereza kyokka kabaka buli lwe yatambulanga n'omumbo wuuno nga banyumya omuvubuka agamba kabaka nti kabaka tiweemulugunyanga mu maaso ga Katonda buli ekikutuukako kiba kituufu kubanga Katonda takola nsobi buli kyaleeta mu bulamu bwo kiba kituufu era kiyamba ggwe n'olwekyo buli mbeera yonna gyebalise Mukama oba masiga oba ssanyu sigala nga weebasa Katonda. Kabaka n'atunuulira omuvubuka ono nga bwe batambula ne banywa ekyo kyamugabe buli mbeera yonna kabaka weebase Katonda. Kyokka lumu baali bagenze ku ttale nga bayigga enjiri nejja enjiri y'embisa ey'omunsiko n'erumba kabaka. Omumbo ono n'alwana nnyo okutaasa kabaka we. Era awo sijja kulwawo nnyo kuba wudde tulina butono mukitegedde ensonga lwaki UPDF ne SFC bagenda Kalamojja kutwala golodi abazungu n'abawa ebirombe abayindi n'abawa okusima ebintu ebirala abakyala ne batwala mabo kati je n'ababbi banne aba SFC abanyarwanda batutte ente z'abantu zonna e Kalamojja bazimazeeyo baganda baffe ab'e Kalamojja bali mu kufa on the high rate batwalayo tanka for the first time ogenda okunoonya emundu okuzijja mu balunzi b'ente batwala tanka batwala ennyonyi batwala mamba. It was not going to help those people to rescue them. Just they went there to cleanse those people, to take their properties and their belongings. And I'm informing the international community and the international media, please stop defending Yosef Tibahabro Tabasura, the side of Karekezi Museveni. This man is a disaster in East and Central Africa, whereby he's good at camouflaging and lying. As we speak right now, so many Ugandans are rotting in safe houses or in torture chambers. So many people are killed and buried in mass graves. Right now, Europe and America, you are trying to protect Museveni, but if you don't wake up there in the morning and stop financing this gentleman, you continue to receive more refugees in your country. Not only in Uganda, but on the African continent, whereby this gentleman is becoming a warlord.
He's the one controlling Burundi. He's the one controlling Rwanda, Congo Brazzaville, Southern Sudan. Now it's happening in Ethiopia, coming in Somalia. He wants to destabilize Kenya too. And he's in good terms with Tanzania. So, I'm encouraging the international community, please, with a humble request, stop financing Museveni. He's becoming a deadly weapon in East and Central Africa. As we speak right now, there are so many Ugandans and so many Africans who are fleeing their countries due to the economic crisis, and people are running for their lives. So whoever financing Museveni, and this message go to the European unions, the British government, the United States of America, and other countries, stop financing Museveni. Because the more you finance this criminal, the more he keeps on killing people, the more he keeps on destabilizing Africa in general. If you think that I'm lying, please come on ground. You will witness. And I'm encouraging and I'm asking politely, European Union, the UK government, and the United States of America, please stop funding Museveni. Because the more you fund Museveni, the more he destabilizes the East and Central Africa, the more people flee their country, and the more people they seek refugee or asylum to your countries. So, in the simple terms, you are reaping what you sow. Because the more you support Museveni, the more he implements his programs, and the people who are found in those areas, most especially in East and Central Africa, they run out from their country to seek for refugee in other countries, mostly in Europe and America. So please stop. Stop. We are tired. Right now, Europe, right now as we speak right now, Europe is in a crisis of refugees from Arab countries. Not because those people, they don't love where they come from. They love their countries, but you, with your double standards, you sell weapons to those mafias in those countries, and they destabilize those countries. And those people, they can't wait. They have to run away from their countries. The same happens to Uganda. Every day, every time you sell weapons of mass destruction to Museveni, and he destabilizes the country, the more Ugandans flee their country to go to other countries to seek refugee. So please, European Union, the British government, the United States of America, please, I humbly asking you, please stop defending, supporting Yoweri Museveni, because he's becoming a terrorist or a problem in East and Central Africa. And if you don't stop him, don't regret for the outcomes. Because for him, he doesn't care the outcomes. He's free to do each and everything because he knows he deployed so many spies in international bodies like in UN, IMF, International Criminal Court. This gentleman, I think, is among the people who have the biggest number of spies on international levels. That's why so many Ugandans abroad, they are dying of poison. Because he had deployed a lot of those people. He spends more money in destabilizing East Africa. Right now, I'm talking about East Africa, but soon or later, if you don't stop this gentleman, Africa is going to be messed up by this dictator, the bloodsucker. That is my message. Eno message njagala egende eri bannayuganda mwenna abawangalira ku border eyawukanya Tanzania ne Uganda. Museveni njagala wakandi bwagenze Tanzania wagenze ku ndagano z'amafuta. Endagano z'amafuta zaggwa dda wakati wo n'omugenzi Pombe Magufuli. Ono omukyala afuga Tanzania mulina omukwano ogw'enjawulo era muyina endagano ze mwakola, endagano z'amafuta ne ziggwa. Ekyakututte Tanzania kikino wano. Tanzania, 2019, 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 2019
Okimanyi bulungi nti international organization ezisinga obungi ziri willing okujja mu Uganda okufindinga atrocities zotandise okukola mu Uganda kubanga these governments or these international bodies they are investigating the information they get from the ground that you are killing Ugandans and you are burying them in mass graves. As we speak right now, you went to Tanzania to come afraid that you were there for the sake of signing agreements of pipelines. No, those agreements were done some time back. You went there to seek permission so that you can hide your weapons of mass destructions which you produce in Kapeka Masurita, that is Royal District, and in the islands of Sese. And as we speak right now, within 1 week from today, you are going to start packing all those weapons on lorry-owned vehicles and you transport them to Tanzania because you agreed with that madam who's living in Tanzania right now to keep for you those weapons to hide the international community the truth that you are manufacturing and you are having weapons of mass destruction. And the other issue which took you there. From my reliable information, I was informed that the second request you made or you asked from that leader of Tanzania as we speak right now, there are so many people with the evidence that you killed a lot of Ugandans during the campaigns of 2021 in January. And the young people from different parts of Uganda were killed and buried in mass graves, but most especially in Buganda region, in central region. And these people were buried in different mass graves in Kayunga, Sezibwa, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Chifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka Masurita, that is Ruwelo. And right now, you want to hide the evidence from the international communities or international bodies who are willing to come and investigate these mass graves. You ask for the permission from the Tanzania president to allow you to transport some of the dead bodies which you buried in these mass graves. Those are the two items which took you to Tanzania. And I think your request was accepted by the madam. So people who live nearby Uganda and Tanzania border, starting this week, you'll be witnessing my information that big vehicles will be leaving Uganda, heading to Tanzania, taking unidentified commodities, but in particular, guns and dead bodies, which were resumed from those districts or those areas, have informed you above or below. The areas are Kayunga Sezibwa, Goma, Karangara, West Nile, Madugomba, Kifampa, Kalwanga Gomba, Kapeka, Luwero, that is Luwero. So those are the areas which are full of mass graves where the young Ugandans, they were killed and buried, and some parts of Mabila forests. So Mr. Museveni, don't fool Ugandans that you went to Tanzania to finalize the agreements of the pipe oil. No, you had agent agendas, and those are the agendas which took you there. At first, you wanted to send Dr. Rwakana Rugunda to finalize that mission. Rwakana Rugunda failed to agree with you. You wanted to send Muhoozi Kainerugaba, but unfortunately, Muhoozi Kainerugaba, he can't even express himself. And he's not loved, local and internationally. So that option also failed until you accepted to go there on official visit, but which official visit had an agenda. That's why you didn't even spend there a full day. You went just there for hours because you had a mission. Security alerts. As we are preparing for the festive season, please, Ugandans, be very careful. As we speak right now, the pandemic of coronavirus is spreading on very high speed worldwide.
But remember, in Uganda, God's still favoring us so that we are still surviving. But Museveni and his mafias, they are planning a third lockdown due to coronavirus. They held some meeting with the Minister of Health and they start doctoring some COVID-19 numbers so that they can broadcast, or they can start putting pressure on international community so that they can give them money as they did last time. But Mr. Museveni, please stop this. Don't drive us to the dead end. We've seen enough. Try to behave like a mature man and for the first time love your country. And I'm mistaken, it's not your country because you're a refugee. You're a refugee from Rwanda, you have no history in Uganda. That's why you're behaving like that. How dare you go invest in European countries or in foreign countries and you don't invest in Uganda? Recently you went to Kenya, or you went to Tanzania, sorry. You funded and you constructed schools there, but in Uganda, schools are still closed almost for 2 years. 50% of Uganda economy is invested in Rwanda. As we speak right now, you are investing a lot of money in waging war in Congo, but Ugandans are suffering. 25% of the money, all the taxpayers' money, is being used on paying international spies. Stop this. As we speak right now, you had a meeting with the Minister of Health and you agreed that you are proposing to lock Uganda for a third time due to coronavirus. And Ugandans get prepared. In case this happens, don't say that I didn't inform you. Because this gentleman is wicked. He doesn't want to know. In the process, you know, last time when I was fighting with him about the things which we were planning to do during the pandemic outbreak in Uganda, he was planning to kill a lot of people. Indeed, he killed some of them, but he killed the prominent people. And right now as I speak, he's planning to kill some prominent people in Uganda. You know, there are so many Ugandans who don't understand Museveni's tactics. Museveni is not a friend to anyone. He's a friend to his family. The rest, you are just helping him to finalize his mission. Even if he gives you a lot of money, at the end of the day, he's going to finish you. As we speak right now, Mr. Peter Elrelu, you were given orders 5 years back by Yosef Tibahaburo Tabaisirwa Nsanga Bisibe Muzeyizedde. You went to Rwenzulu Kingdom, you massacred the Rwenzulu people on orders of Yosef Tabaisirwa, the son of Karekezi. Many people lost their lives because you were ordered to do so. You went on praising yourself and praising the man who gave you orders. You know that you wanted by an international criminal court, but before you be wanted by a criminal court, there is a mission of finishing you. Mr. Peter Elrelu, I told you that I'm a Ugandan who doesn't care whether you support Museveni or you're supporting another, or supporting Nup, or you're supporting what. No. I care about all Ugandans. And if I get information about you, I'll inform you and deal with it. Mr. Peter Elrelu, Museveni held a meeting last 3 days, and they agreed that Peter Elrelu, you know much and you are becoming a problem, and you might be a witness somehow, somewhere, when Museveni is overthrown or Museveni
will be questioned about the catastrophes he committed in Uganda. So, among the people who will be questioned where they get the orders, it's you, Peter Ebweru. So, be very careful if it is easy or if it is possible. I think you can leave Uganda with immediate effect because you are the next in the target.